Kadosh, Boker Or, Bekiim Bahalacha 3, day 13. Right, 13, Ahava. We're speaking about this, yeah? We are on Siman 5, page 22, Halacha Yod Tet. Yeah, pay attention. Yeah? Okay. It says over here as follows. Isur zeh shelogeh et Hashem beotiotav hu davka linyan shem Yud Kei Vav Kei. Havaya. Okay, זאת אומרת, the isur, the prohibition of saying the ye, and it is only by this. אבל עניין הדנות, right? There's no problem. Right? There's no isur. Okay? וכן לעניין, yeah, that means if I just want to say ado, באמת, there's no isur. The isur is pronouncing the name of ye, right, the entire way. Right? וכן לעניין אהיה. יוד ה' אותו דבר. There's no איסור. יש להקל לאומרו באותיותיו. You could say א' ה' יוד ה'. You could say א' ד' נ' י'. Right? You could, but you cannot say the י' כ' ו' כ'. To be careful. Okay? ואף עניין שם הוויה, נראה שאם אינו מתכוון לשם הוויה, יש להקל. You could be מקל. Okay? So he says, ולכן, and therefore, מותר לומר בתפילת שחרית, הביה, הווה מסדר שם מנחה, ולא הפסק בין תיבה להווה, אף על פי שנראה כאומו, because it looks like you're saying שם הוויה. Right? But you don't have kavanah for that. So if you don't have kavanah for that, there's no isur. Meaning some people want to do abaye, hava, or some people say misader hava. They even change the misader before the hava in order that it shouldn't be the abaye with the yod at the end, and then hava is yud ke vav ke. So some people even change. Some people even change the order just that way they don't. But he says, but it's in your kavanah. So if it's not your kavanah, even though it looks like ki'ilu, you're saying yud ke vav ke, but it's your kavanah. But then he says, nevertheless, tov yoter sheyafsik me'at ben teva bayed letevat hava. It's still better a little bit. Make a little bit of hefsek. Pasek, you heard? A little bit of hefsek. Yeah, v'nim ba'elel b'siman aleph halacha samech aleph and the ha'ara over there. Fine. So let's see. That's it. Okay, next. Preface. Asher Yatzar. We're going to start Asher Yatzar. Okay, this is now going to be Siman Vav. Atayti o lo? אנחנו מתחילים סימן ו', right? ברכת אשר יצר. This is going to be the ברכה of אשר יצר, which is the next siman. We finished siman Hey. After Hiram, king of Tzor, became so haughty that he declared himself, right, deity, he said the prophet declared, from the day of your creation, your working system of internal drums and windholes were already designed. זאת אומרת, המלך, חירם, למדנו את זה עכשיו בדף יומי, אם אתם זוכרים, לפני כמה ימים, שהוא נהיה כל כך גאוותן, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע שיש לך חורים, והחורים האלה זה בשביל שהוא יכול ללכת לעשות את הצרכים שלו. אז רש"י, right, he came and he explained, right, he described, right, the fabled wealth and the grandeur that Hiram had acquired was enjoying, and that's what made him so haughty. זאת אומרת, למה הוא היה כל כך גאוותן? הוא הרוויח כל כך הרבה כסף. אנשים ברגע שיש להם כסף, הם בעולם אחר כבר. To counter this, God designed his body like, right, he says, that of all other people. Yeah, he says to contain various bladders and openings to excrete body waste, often with loud noises, as if the body contained musical instruments. Right? זאת אומרת שכאילו שהגוף, יש איזה פיאנו, לא יודע מה אתה רוצה להגיד, פנימי, טרמפט פנימי, או לא יודע מה בדיוק, חצוצרות פנימי, שפתאום, שצריך לעשות כמה דברים. אז חירם, הוא היה צריך לשים לב לזה, right? He should have paid attention to this, and that he's much more common with the beasts of the field. He's not any superhuman, הוא לא סופרמן, הוא בהמה סך הכל, כמו, הוא יותר קרוב לבהמות, אין שום הבדל. Right, Yisani Kagan, right, this is the Chavetz Chaim, he came והוא לימד אותנו ככה, he taught us, it was not meant for Hiram alone. All people should think about the human body and the systems for excreting body waste like all the animals. This should help him prevent becoming haughty. So, איך בן אדם יכול להיות גאוותן, אם הוא צריך לעשות כל הדברים האלה? God created man with the need to relieve himself of body waste several times a day, so he should never forget the lowly state of a human being and avoid entertaining thoughts of haughtiness for even one moment. Fine. Now the unique status of this blessing. So he says like this, the Kuzari states that the blessings of Asher Yatzar is particularly significant and its words are supremely meaningful if one examines them honestly. It begins by saying that HaKadosh Baruch Hu created man with wisdom, and it ends with the declaration that he heals all flesh and performs wonders. זאת אומרת, הכוזרי אומר משהו מדהים, הוא אומר, תסתכל על הברכה. הברכה של אשר יצר, איך הוא מתחיל? שהוא יצר אותו בחוכמה. ואיך הוא גומר אותה? הוא גומר אותה, הופך כל בשר מפליא לעשות. So he says, look at it. The blessing teaches of the miraculous ability of living beings to absorb nourishment from the food they eat and to expel whatever portion
but that they don't need. This miracle, it emphasizes display not only the man, but in all flesh. זה בכל בשר. זאת אומרת, בכל בן אדם, זה באמת, זה מדהים. בן אדם לוקח, בוא נגיד משהו, ושהוא יכול לברור את החלק הטוב, להכניס את זה פנימה שממילא הכל נבלע בתוך האיברים, בתוך הדם, בתוך הזה, ואז כל הזבל, בום, בחוץ. כל הפסולת. So the אבן עזרא, כן, כשהוא מסביר את זה בפרק תהילים, הוא אומר בקוף למ"ט, הוא אומר ככה, הוא אומר, that this psalm is unique and exalted among the collection of תהילים. This is because it describes the miracles involved in functioning human bodies. זאת אומרת, אבן עזרא על תהילים הוא אומר, למה פרק קוף למ"ט זה כל כך חשוב? הוא אומר, פרק קוף למ"ט זה כל כך חשוב, הוא אומר, למה? הוא אומר, בגלל זה מסביר את זאת אומרת, כמו אשר יצא. זאת אומרת, כשבן אדם בא, והוא עושה את זה בצורה הזאת, זה פשוט, זה כמו אשר יצא. בסדר היום, he's going to instruct us to say the ברכה ואשר יצא slowly, one word at a time. זאת אומרת, לאט, מילה במילה. כשאנחנו חושבים על זה גם כן, we have to think that הקדוש ברוך הוא enabled us to get rid of the wastes. His very survival depends on this. כן? אנחנו לא אי אפשר לחיות, right? זה מה שאנחנו אומרים. Right? He says, if we would lose the ability, all the money in the world will not suffice. He'll become ill and he'll die. זאת אומרת, בן אדם שלא יכול להוציא את כל הזבל הזה, זהו. הקדוש ברוך הוא, with his amazing, complicated system with the man's body and absorbs a material that is beneficial to one's growth and survival, and he separates the rest of one's food, converting it into material that the body could safely expel. So זאת אומרת, ממש, it's an entire process. כן, ממש, הגוף זה כמו מכונה, ממש, אבל מכונה מאוד מדהימה. כן? This leaves the body healthy and strong, ready to serve HaKadosh Baruch Hu throughout the entire person's life. If the person will act wisely and reasonably, he will remain healthy all his life, never needing the services of a doctor. Therefore, behooves us to recite this ברכה with concentration, and הופך כל בשר מפליא לעשות. זאת אומרת, ממש, שבן אדם שם לב לזה, והוא באמת, הוא יהיה בריא. היסוד ושורש עבודה גם כן, הוא אומר, if a person is going to think about the incredible wisdom with which man's body was created, or that any living creature, he will be inspired to praise Hashem profusely for having formed the world and system in such a manner. And certainly for the orchestra of functions, he says, in any organ or organism's inner parts. When someone recites the words, who formed man with wisdom, he should pause a few minutes and just think about that. Right? Think about everything that's going on, about mamash kol chelek baguf. Right? It's incredible. The Shulchan Esh, he states that there's no other blessing with such a status equal to Asher Yatzar. So the minute Asher Yatzar is the mamash above all. Okay? This blessing teaches us that HaKadosh Baruch Hu performs wonders and heals all human beings. Man is in constant danger of being poisoned by the food it consumes. If Hashem will not provide the body the proper apparatus to enable it to protect itself, then they wouldn't be able to survive even for a moment. And the Arizal זאת אומרת שממש, אם זה לא היה בשביל שהקדוש ברוך הוא נתן את הגוף, את הכלים האלה להוציא את זה, הוא לא היה יכול, זהו. So he says that Arizal pointed out that this blessing consists of 45 words. Perhaps this is alluding to the pasuk, מה השם אלוקיך שואל ממך? What does Hashem ask for you? זאת אומרת, יש 45 מילים. Okay? The word ma is 45. The verse tells us that HaKadosh Baruch Hu wants to say the Asher Yatzar, because that's the way to instill fear of heaven in our hearts. Once we think the wonders of the body, then we feel endlessly indebted to HaKadosh Baruch Hu, and we will do fear doing anything that counters his will. We will realize that we are totally dependent on him. He's performing one to keep our bodies alive every moment. So, Tomash, זה המ"ה. מה? מה זה מה? Asher Yatzar. Okay? אז זה השם will continue tomorrow.